Dear students of the third secondary stage, welcome back to our episode for today. Today we are going to deal with our story, The Prisoner of Zenda. We're going to deal with chapter 8, one of the very important chapters as well. We're dividing the chapter into part 1 and part 2. We're going to start with part 1 today, and the next time we're going to continue with part 2. Please welcome with us Mr. محمد on board. Hello, Mr. محمد. Hello, Ms. Caroline. My dear students, as we know that Rodolphe Rassendyll wanted to make a move against Michael. So he wanted to release the king, he wanted to set the king free. He took with him a party of servants and 10 brave and strong gentlemen. And they told them that their mission is to set the king's friend, and Michael wanted to kill the king. Michael present one of the king's friend, and they must set the king friend. Rodolphe Rassendyll wanted to study the situation. عايز الأول يدرس الموقف. فهو راح قبل كده في الموت ودرس الموقف، عرف إن الملك موجود فين. هيرجع بقى، يلا نشوف في الحلقة بتاعتنا هيرجع وهاو Rodolphe Rassendyll free the king. The text. It was quite night, and it was about 1 o'clock in the morning when there was a loud noise from the mansion. I looked up at one of the windows and saw a shadow walk across the light. A woman's voice cried, "Help, Michael, help me!" It was Antoinette de Mauban. This was exactly what I had asked her to say in my message to her, but it was around an hour too early. Before my friends had reached the front door to the mansion and before Joanne had time to open it. I pulled out my sword and stood ready for what might happen. Then I heard her calling again, "Help, Michael, it's Robert Hanson," called Antoinette. Now we are going to choose the correct answer from the following. Why did Rupert want to punish Antoinette de Mauban? She wrote secret letters to Sapt, or she wrote secret letters to Rassendyll, or she betrayed Rassendyll, or she wanted to get rid of Rupert. طبعا Rupert he wanted to punish Antoinette de Mauban، لأن زي ما احنا عارفين in the previous part we spoke about how Antoinette de Mauban had sent letters to Rassendyll twice before because she wanted to stop what's going to happen from Black Michael. Black Michael was planning, of course, to kill the king and then kill Rassendyll. She didn't want any blood. She didn't want any kind of murder. So she was. She didn't want to see people being killed. That's what she said. فعشان كده she wanted to do something to stop Black Michael from what he was doing. وعشان كده how did she do that? She sent a letter to Rassendyll. قبل كده she sent a letter زي ما قلنا زمان. She sent a letter for him to tell him the plan. وتاني مرة كمان there was a kind of a plan between her and Rodolphe Rassendyll عن طريق جوان إنه Rodolphe Rassendyll is going to save her, and this way he is going to continue his plan. طيب why did Rupert want to punish Antoinette de Mauban? طبعا because of the letter that she wrote to Rassendyll. يعني معنى كده ان هم في السمر هاوس لما كان رودولف راسندل مع انطوانيت دو بوبان في السمر هاوس، داتشارد سمع البلان اللي قالت له. هو عرفه منين؟ ما عرفش يعني يبقى داتشارد ممكن يكون بلغ. غير كده ان روبرت نفسه دلوقتي في الموقف ده هيضرب جوهان ويقول له ما انت اللي بتقول علينا وبتتجسس علينا وبتبلغ. Why did Michael want to punish Robert? Because Antoinette was Michael's guest, ولا because Antoinette was Michael's wife, ولا because Antoinette was Michael's fiancée, ولا because Antoinette was Michael's sister. طبعا هو بيعاقبها بيقول له لا ده it's my guest، انت اللي لازم تتعاقب. وبقول له الست دي بتكتب جوابات سريه لمايكل، قال له لا انت اللي لازم تتعاقب، it's my guest. فيعني تخيل بقى لما يكون اللي شغال عندي عامل راسه براسي، مايكل روبرت شغال عند مايكل وهو اللي عايز يعاقب الضيفه بتاعته،
لا ده روبرت ده خطير جدا زي يعني ما احنا راسندل قلنا قبل بيقول. كده ان روبرت is a very dangerous man، ويمكن لما هنعرف اخر الستوري هنكتشف ان he was even worse than بلاك مايكل. هو كان اصعب تمام. جدا من بلاك مايكل وحاد جدا هو عن مع بلاك ان مايكل. سبت حذر راسندل منه، قال له ان لكن هو ذا يونجست وسترونجست very كريمنال. strong. طبعا هو ليه كان عايز يعاقبه؟ لان هي طبعا الايه because was Antoinette was Michael's guest. What did Rupert do with Joan? Did he give him a reward? Rupert gave him a reward, or Rupert gave him some money, or Rupert hit him with his sword, or Rupert set him free. طبعا Rupert he didn't like Joan من اللي كان بيعمله، كان متوقع جدا انه يكون هو الخاين اللي بينقل الاخبار، وبالتالي he hit him with his sword. Who killed Michael؟ مين اللي قتل مايكل؟ سبت ولا روبرت ولا دي جيت ولا راسندل؟ طبعا اللي قتل مايكل هو الدراع اليمين بتاعه اللي هو روبرت. طب هو روبرت عرف انه قتل مايكل، ده هو لما مايكل وقع على الارض نط من الشباك. بس هيعرف بعد كده ان هو مات، ما كانش ان هو ده مات، هو ما كانش يعرف ان هو مات يعني. هو وطبعا ضربه لما يعرف حتى ان مايكل مات قال لهم بس خلاص انا الراجل التاني، فانا دلوقتي الاوامر automatically he took the decision and automatically يعني he يقتل faced. الراجل بتاعه وبعدين يمسك مكانه طبعاً. كمان يعني. And who had the keys؟ طبعا عارفين قصة المفتاح، مين اللي كان معاه الكيز بتاعة البالاس الكاسل؟ was it بيرسونن ولا روبرت ولا دي جوتي ولا داتشارد؟ Of course the one who had the keys was de Goutte. Who killed the three foreigners؟ مين اللي قتل الثلاث أجانب؟ سبت ولا ذا ريل كينج ولا فريدز ولا راسندل؟ هو لما راسندل طلع وقتل دي جوتيه وفتش ملابسه وطلع منه المفتاح، دخل لقى بريسونر ده قبله فقتله برضه. لما داتشارد شافه بيعمل كده جرى على الأوضة اللي هي سكند روم اللي موجود فيها الملك and closed the door behind him. قابل مين بقى جوه السكند روم؟ شاف الملك وذا دكتور. الدكتور لعب دور كويس ان هو ما قتلش الملك على طول. الدكتور ان هو قدر هولد روبرت علشان يمنع ان هو يقتل الملك. طبعا راسندل معاه المفتاح دخل وقدر ان هو يقتل روبرت. اللي في السكند روم في اتنين اتقتلوا. روبرت اتقتل عن طريق داتشارد، وداتشارد اتقتل عن طريق راسندل. بس في اتنين اتصابوا. الملك اصيب عن طريق داتشارد، وراسندل اصيب عن طريق داتشارد برضه. فاللي قتل مين؟ الثري فورنرز اللي هو راسندل طبعا. واحنا هنعرف ان راسندل قتل الفايف من ما عدا مين؟ ما عدا روبرت. هو ده اللي ان روبرت ده استابد راسندل قبل كده. يعني زي ما احنا بنقول كده هو معلم عليه قبل كده، هو المفروض يقتله. الوحيد اللي فلت منه هو روبرت. Why did Datchard fall to the ground? He was weak due to the doctor's body. He was running or he fainted. طب why did Datchard fall to the ground? Actually it was due to the doctor's body. Who told Robert that he killed Michael? روبرت لما نط في الميه وطلع على الكوبري فبتقول له روبرت قاعد بينده لمايكل انزل يا مايكل، يعني ايه انزل لي تعالى. فقال له لا ده قالت له ده مات. هي مين اللي قالت بقى الكلام ده؟ هل هو ذا سيرفانتس ولا ذا ريل كينج ولا انطوانيت ولا فلافيا؟ طبعا انطوانيت قالت له. وطبعا انطوانيت راحت واخده جن بندقيه من الحرس وحبت ان هي بوينتد تو بس هو برضو تاني مره ينط في الميه، راجل كاننج قوي. ايوه وسكيبت. طبعا راسندل نط وراه في الميه رغم ان هو كان مصاب وهو في الغرفه الثانيه. What did Rupert ask the men to do after knowing that Michael was killed? To put down their weapons, to revenge Michael, to go to Stralso or to crown him. زي ما كنا لسه مستر محمد بيقول في البداية انه مجرد ما روبرت عرف انه بلاك مايكل was killed he was ready to crown himself الرئيس العصابة اللي موجودة وهو يبقى ياخد المكان بدل بلاك مايكل. طبعا الراجل التاني للجروب، وبالتالي طبعا to put down their weapons علشان بعديها على طول هيوقف كل الضرب وخلاص هو هياخد المكان بدل بلاك مايكل. How did Robert climb up the moat؟ طب هو روبرت نزل في الميه ونزل وراه راسندل. طب هيخرج من الميه ازاي؟ فاكرين الحبل اللي كان حاطه راسندل عشان ينزل منه؟ he used Rasendel's rope ولا he used a pot ولا he jumped ولا by a ladder؟ طبعا هو استخدم الحبل اللي كان راسندل نزل بيه. he used Rasendel's rope. What did Rupert blame Rasendel for? Killing his friends,
entering the castle, not following his plan or chasing him. طبعا he blamed him for not following his plan. ايه بقى البلان اللي كان متفق معاه فيها لما قال له انا عندي خطة، انا هقتل الملك وهقتل ديوك مايكل وانت تقتل سابت وفريدز، انت تبقى ملك وانا تديني ريورد مكافأة، على اساس ان روبرت فاكر ان مايكل بيعمل لمصلحته هو، ان راسندل بيعمل لمصلحته هو، مش متخيل ان هو بيعمل كده اوت اوف ريسبونسبيلتي وبرنسبلز، هو متخيل انه طبعا ده part of what he's going to take. Where was the boy going with his horse؟ طب روبرت عشان يهرب، عشان ما حدش يوصل له، شاف ولد راكب الحصان بتاعه، راح منزل الواد من على الحصان واداله فلوس حتى علشان الواد ما يزعقش، وخد الحصان بتاعه ومشي. طب هو روبرت الولد ده نفسه كان رايح فين بالحصان؟ هل كان رايح تو سكول ولا تو ذا سوبر ماركت ولا تو ذا ان ولا تو ذا ماركت؟ لا، هو كان رايح تو ذا ماركت. Who rescued Rasindel from being killed by Rupert؟ لما راسندل قابل روبرت بقى، وروبرت بيقول له انت ليه ما مشيتش؟ فطبعا بقول له انزل لي من على الحصان عشان بس راسندل قدر ان هو يقفز ويضرب روبرت. to kill Robert, to hit Robert. راسندل وقع على الارض وكان ممكن روبرت يقتله بالسيف، بس مين اللي انقذه بقى؟ هنشوف دلوقتي. What did Flavia tell Rasindel in the king's room? That he had tricked her, that he had insulted her, that he was lazy or that he was idle. طبعا Rasindel was talking to Flavia at that time، وابتدت تدرك اللي حصل، وابتدت تدرك ان كان في بلان، وابتدت تدرك انه الموضوع كله out of her hands، وهنا ادركت انه Rasindel was not the right one، فطبعا قالت له انتوا you have tricked me. وطبعا قالت لسبت كمان ايه الجيم اللي انتوا بتلعبوها دي. طبعا دي جت كوتيشن لما كان في كوتيشن قبل كده ثانويه عامه، ايه اللعبه اللي انتوا لعبتوها عليا دي؟ فراسندل اعتذر لها، لا وما كانش لازم ما كانش لازم تعرفي ولا اي حد يعرف اللي احنا بنعمله. Why was the king grateful to Rasindel؟ النقط اللي جايه دي مهمه قوي عشان نوصل للمغزى بتاع القصه. الملك نفسه شكر راسندل، وقلنا انطوانيت اسمها برنسيس فلافيا نفسها شكرت راسندل ان هو حمى روتانيا وحمى الملك نفسه. طب الملك نفسه هيشكر راسندل على ايه؟ he taught him hunting ولا he killed Michael ولا he made him famous ولا he taught him how to be a real king؟ هي دي بقى النقطة الأخيرة، إن الملك شكر راسندل لأن راسندل علمه إزاي يكون ملك. عن طريق إيه كمان؟ إن راسندل نفسه تحمل إنه هذا responsibility seriously، وبعدين كمان عمل حاجة حلوة للملك، فرش له أرضية عند الفقراء. طبعا يعني he changed the king's image. وده اللي هو قاله في الأول، قال إن هو he wanted to do something for the king، بما إنه هو he is on the same mission، وبالتالي he got the poor people to love him، he got the other people to trust him. فطبعا هو عمل already something for the country، إلى جانب اللي عمله فعلا في الفترة كلها he took care of the country all over the time. Who would cry for help at 2 o'clock؟ ودي كانت جزء من البلان اللي احنا قلنا عليها. Rasindel asked somebody to do. Is it Joanne or the servants or Michael or Antoinette de Mauban؟ طبعا عارفين ان هو طلب من Antoinette de Mauban ان هي to cry at 2 o'clock، لكن طبعا عارفين ازاي البلان اتغيرت. كان طالب منها ان هي to cry saying that Michael was the one with her in the room، لكن طبعا later on it was Rupert who was with her in the room، وعشان كده البلان a little bit changed. What would Sabt do to the new servants if they didn't help him؟ هو كان حسب الخطة ان راسندل بيقول له انت هتدخل بالرجالة بتوعك وتعمل ايه بقى لو الخدم مرضاش يساعد الملك؟ tithe them. طب عمل فيهم ايه بقى؟ he would tithe them، he would kill them، he would forgive them ولا nothing؟ طبعا هو ما ينفعش يقتلهم لان هم ما لهمش ذنب، لا هو بس هيعمل ايه؟ he would tithe them. What would Sabt do to Michael at 2 o'clock? He would help him, he would take him, he would reward him or he would leave him. طبعا في إجابات حتى اللوجيك من اللي احنا بنجاوب فيها أكيد it's not going to reward him، لكن طبعا he would take him at 2 o'clock. Who do you think had the keys of the castle؟ مين اللي معاه المفاتيح بتاع القلعة؟ The chief of the police ولا روبرت ولا لورد توفام؟ حد فاكر لورد توفام ده؟ لورد توفام ده اللي كان عنده poor eyes، اللي عنده اللي هو he couldn't realize that the king was Rasindel. ايوه. ولا دي جوتيه. طبعا هو اللي كان معاه المفاتيح دي جوتيه. How did Rasindel descend into the moat؟ descend يعني ينزل. ازاي قدر ينزل للموت؟ He jumped or by his horse
or by tying a rope to a tree or sapt helped him. طبعا احنا كنا متكلمين في الاول على الروب اللي قلنا عليه انه he tied the rope والروب ده اللي ساعده ان هو to go up and down even later on. ده حتى في المره الاولى برضه نزل، ما هو نزل وربط فيه الجثه بتاع ماكس هوف لما ماكس قتله هوف، وقال بالظبط. سابت طلع الجثه ويطلع فوق. دلوقتي my dear students with critical questions with answers. هنشوف الاسئله ونشوف الرد بتاعها. Why do you think Razendel climbed out of the moat? The water was cold, so Razendel climbed out and waited by the drawbridge gate. يعني لما يجي لي سؤال يقول لي راسندل انتظر فين لغايه ما تيجي الساعه 2. باي هنا معناها بجوار. بجوار. باي ذا drawbridge gate، مش جوه الميه يعني. Who do you think were left to protect the real king؟ مين اللي هيقعد عشان يحمي الملك؟ Only Datchard ولا بيرنسون ولا ديجوتي were left to protect the king in his prison. الثلاثه هيبقوا موجودين علشان يحموا الملك وعشان ينفذوا خطه مايكل if the castle was attacked by a small people أو large people, a group of people. الخطة طبعا إن أول حاجة هتحصل إن داتشارد killed the king. ده أول حاجة يعني. to tie him و to drop him through the hole down into the moat. وبعدين رجالة مايكل نفسهم ينزلوا من الإيه؟ من نفس الموت ويحاولوا بعد كده to escape. What do you think Razendel wished to do at that moment? He wished to have the keys to the king's room, but he knew that he had to be patient. Why do you think Antoinette gave a real cry at 1 o'clock in the morning؟ هي فعلا كان بيقول لها مثلي انك بتصرخي بس الساعه 2. كانت الساعه 1 وما كانش طبعا as the plan اللي هو بلاك مايكل. ايه اللي خلاها تعمل كده بقى؟ Because she was fighting Robert who entered her room. هي كانت بتحارب مايكل او كانت بتتخانق مع مايكل او مايكل كان بيحاول روبرت كان بيحاول ان هو يقتلها او بيحاول ان هو يعاقبها لما دخل ديوك مايكل ومعاه جوان. What did Razendel think when he heard that cry? He thought that she cried an hour early as he asked her in his message. هو كان قايلها at 2 o'clock and she cried at 1 o'clock، بس طبعا ده كان عكس البلان او كان ما كانش في الخطه لان هي she cried at 1 o'clock because Rupert was the one who came and not Black Michael. Why do you think Razendel pulled out his sword after the cry؟ هو طبعا عشان تبقى to be ready، عشان يبقى مستعد يعني to get ready for what might happen. هو اسمعها بتصرخ وهي المفروض الست اللي هتساعده جوه المانشن او جوه الكاسل، فلازم يبقى ريدي لاي مشكله يحصل لها. Why do you think Rupert went to Antoinette's room? He wanted to punish her as she had been writing letters to Razendel. Why do you think Michael wanted to punish Robert؟ يعني احنا عرفنا ان مايكل كان عايز يعاقب انطوانيت ليه، لكن دلوقتي بقى مايكل نفسه كان عاوز يعاقب روبرت ليه؟ كان روبرت عايز يعاقب انطوانيت ليه؟ دلوقتي مايكل عايز يعاقب روبرت ليه بقى؟ As Robert broke into Antoinette's room، اقتحم after midnight، عشان كده she was Michael's guest. وازاي ان انت تقتحم اوضتها كده وازاي حتى عايز تعاقبها وهي الجست بتاعتي. How do you think Michael met his end? There was a sword fight in which Rupert managed to kill Michael. Why do you think Robert struck his sword at Joan؟ طب انت جاي تعاقب انطوانيت دمو بقى، ولما مايكل حب انه يقف في طريقك انت قتلته. طب جوان ماله؟ طبعا هو كان عارف ان he punished him because Robert knew that Joan was Rasendel's spy. قال له انت كمان بتبعت جوابات سريه لراسندل. Why do you think Razendel was worried about Joan's life after that stab? Joan was supposed to open the front door for Sap and his men, so the success of the plan depended on Joan. If he was hurt badly or killed, the king's rescue plan would fail. How do you think Robert managed to escape from the mansion؟ ازاي روبرت هرب؟ Robert was fighting many men and Razendel thought he would be caught. However, at the next moment، في اللحظة اللي بعد كده there was a loud cry and Robert jumped out of the window and down into the moat below where he swam away he had escaped. How do you think Razendel made use of killing Degouté? Razendel struck Degouté with his sword. Razendel also found 3 keys in his clothes. At last, Razendel could enter the room where the king was being kept prisoner.
What do you think Rasindel saw and heard when he opened the first door? شاف ايه وسمع ايه اول ما فتح الباب القداماني؟ He found himself at a cold dark room. The only light came from a small candle in a corner. احنا عارفين الفيرست روم ما فيش فيها اصلا ويندوز، عشان كده في كاندل هو اللي بيضيئها. السكند روم فيها small window. He heard voices coming from the room where the king was kept behind a second room. Why do you think Dutcher didn't kill the king at that time? Because Dutcher thought there would be trouble if he killed the king. How do you think Rasindel killed Person? When Person appeared from the door, Rasindel struck him with his sword. هو بس قتله مرة واحدة، أول ما شافه راح قتله، يعني بعد ما قتل دوجوتيه دخل لقى الشخص الثاني قتله، ودخل الشخص الثالث اللي هو داتشارد، كان داتشارد هرب منه ودخل السكند روم. Why do you think the king was in real danger? As Dutchard closed the door of the king's room, Rasindel remembered Michael's plan. Why do you think Rasindel was relieved when he opened the second door? هو كان داخل فاكر انه ممكن يكون داتشارد داخل يقتل الملك على طول، ده according to Michael's plan. بس الحمد لله he expected that the king had already been killed, but he saw Dutchard being held by the king's doctor. ده الدور اللي لعبه الدكتور هنا. The king was in one corner, weak from illness and chains. Why do you think the king couldn't help the doctor? Because he was weak from illness and also from the chains. Why do you think Rasindel found it was dangerous to fight against Dutchard? لأن Dutchard was much better swordsman than Rasindel and he knew all the tricks. هو طبعا راجل انجليزي وراجل متدرب على الحاجات دي، وعشان كده مايكل واخده من ضمن الجاردز بتوعه. Do you think Rasindel was lucky when he fought with Dutchard, and why? Of course, Dutchard was a much better swordsman than Rasindel and he knew all the tricks. Do you think the king rescued Rasindel from being killed by Dutchard and why? هو لما كان راسندل طلب من الملك يعمل حاجه زي هو يساعده، قال له push the chair against his leg، يعني اضرب الكرسي في رجليه كده عشان يقع، وفعلا داتشارد وقع على جثه الدكتور، قدر بقى راسندل ان هو يضربه بالسيف بتاعه. As Dutchard smiled when he cut Rasindel on the arm and would soon have killed Rasindel, but the king pushed the legs of the chair against Dutchard's body. How do you think Rasindel managed to kill Dutchard? Dutchard found it hard to stand up. That made him angry, and he struck the king hard with his sword, but he fell over the doctor's body. It was easy for Rasindel at that time to kill him. Why do you think Rasindel was happy when he heard the king mourning? لما سمع الملك بيئن، يعني هو عارف انه بقى عايش. Because he thought that the king was killed by Dutchard, but the king was still alive. How far do you think Rupert was a fierce fighter? Rupert stood on the drawbridge defying Michael and his men to come and to fight him. How do you think Antoinette was about to kill Robert? ازاي كان ممكن تقتله يعني؟ She accused Robert of killing Michael, so she pointed a gun at him, but Rupert jumped in the mud. When do you think Rasindel decided to chase Rupert? When Sapt and his men arrived to the front door, Rasindel felt confident that the king would be safe, so he decided to run after Rupert. يعني راسندل قال لسابت وفريدز خليكم انتوا بقى مع الدكتور اهوت وخلاص. And I'll find my way there after Rupert. اخلص الطار بتاعي مع روبرت. مع روبرت، والطار ده كان حصل في الكانتر هاوس تيرلينهام لما روبرت deceived him and stabbed him. Why do you think Rupert swam faster than Rasindel? طبعا راسندل متعور مضروب بالسيف من داتشارد. Because Rasindel's arm was wounded. How did Rupert try to escape from Rasindel? Rupert ran in front of Rasindel in the forest. Rupert had found a boy riding a horse to the market and had quickly pulled him from his horse and taken his place. Why do you think Rupert, an honorable thief, Rupert tried to give the boy some money
to be quiet, so Rasindel caught up with him. What did Rupert ask Rasindel about in the forest? Rupert asked him why he didn't follow his plan and was surprised that Rasindel was able to go inside the king's prison and asked what happened to the king. How far do you think Rasindel was brave to face Robert in the forest? واحد مكروح، واحد مش راكب حصان وعايز يحارب واحد معاه حصان. Rasindel told him that he was the last of the 6 men. انت اخر واحد، انا قتلت كلهم وانت فاضل اخر واحد يعني. Rasindel asked him to get off his horse and to fight like a man. تمام. تعالى وانزل انزل لي. وخلينا نعم. فطبعا روبرت ما سمعش كلامه، وروبرت حاول ان هو يضربه، بس الحمد لله فريدز جه. Why was it easy for Rupert to push Rasindel away with his sword? Because he was on his horse, but Rasindel managed to cut his cheek with his sword. How do you think the arrival of Fritz saved Rasindel from certain death? احنا قلنا روبرت راكب الحصان وراسندل على الارض. راسندل نط وقدر ان هو كات هيد تشيك، يجرح خده كده. لسه روبرت بيضرب بالسيف، راسندل اسمه فريدز جايب البندقيه بتاعته، طبعا البندقيه تبقى اسرع من السيف، فروبرت بقى يقتل راسندل ولا يهرب بحياته؟ طبعا هو هرب من البندقيه. ورغم كده فريدز ما مشاش ما جراش وراه، فريدز فضل علشان راسندل مجروح على الارض، رغم ان راسندل طلب من فريدز ان هو follow him. When Robert rode at him with his sword held high, Rasindel would surely have been killed. But at that moment, Fritz arrived on another horse carrying a gun. Dear students, by this part we have come to the end of our program today. The story questions are very useful. I advise you please to go back through the text, the questions, revise the questions and the answers. Try to write the questions again and answer them even orally. It will help you a lot to find out all the information needed for the first part of chapter 8. By the end, we wish you good luck, waiting for all of you next time.